I would like to refresh on the topic that we meditated last month. யோசுவா சொன்னா, எல்லாருக்கும் முன்னாடி அவன் சொன்னா, நானும் என் வீட்டாரும் என்றால் கர்த்தரையே சேவிப்போம் என்று சொல்லி. Joshua proudly declared that he and his family chose to serve God in front of everyone. தேவனுக்கு ஊழியம் செய்யணும்னா நமக்கு என்னெல்லாம் தேவை, என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். He saw that in order to serve God, what are the things that we need to have? நமக்கு விசுவாசம் இருக்கணும். First, we need the faith. இயேசு தான் நமக்கு ஒரு மாதிரி, அவரை போல நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கணும். And Jesus is the model for us, and our life should be just like him. அவர் எப்படி மக்களுக்காக அவர் ஊழியம் செய்தாரோ அதை போல நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய ஊழியமும் இருக்கணும்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். We did meditate that we have to follow Jesus like in the likeliness of the way he ministered, and we should follow the same. இயேசு கிறிஸ்து அவர் அனுப்பின பிதாவினுடைய சித்தத்தை அவர் செஞ்சாரு, அதுதான் அவருடைய ஊழியம், அதை தான் அவர் செஞ்சார். And his ministry was to do the work of the Father that sent him, and that was his ministry. இயேசு கிறிஸ்துனுடைய ஊழியம் என்ன, எதற்காக பிதா தேவன் அவரை அனுப்பினார்? What is the reason behind the ministry of Jesus, and why did Father send Jesus here? மனுக்குலத்தை பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்கணும் அப்படின்னு தான் அவருடைய சித்தம். It is for his will that he should redeem the mankind from the sin. அதனால தான் அவர் இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். இந்த நற்செய்தியை அவர் என்ன செஞ்சார், உலகத்துக்கு அறிவித்தார். Henceforth he came to this world and he spread the gospel. நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு விரோதி உண்டு. There is one common enemy for us all. இந்த விரோதி நாம் என்ன சொல்கிறோம், அவனுடைய சத்துரு என்று சொல்லுகிறோம். And we call him as our enemy. இந்த சத்துனுடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் அழிக்கிறதுக்காக தான் அவர் இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். And Jesus came into this world in order to destroy his power in this world. அவர் எங்க போனாலும் பிசாசுகளை விரட்டினார், எங்க போனாலும் மக்களை குணமாக்கினார், எங்க போனாலும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பற்றி அவர் பிரசங்கம் பண்ணினார். Wherever Jesus went, he flew away the devil. He resisted the devil, and he gave healings to all those who were waiting for the healing, and he was doing the ministry of God. இதைத்தான் நம்மளும் செய்யணும்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். And this is what we see that we also have to do. வேதத்தில் இருக்க மற்றவருடைய எக்ஸாம்பிளை கூட நம்ம பார்த்தோம். We also did meditate on a lot of other examples mentioned in the Bible. மோசேயை பற்றி பார்த்தோம், யோனாவை பற்றி பார்த்தோம். We saw about Moses and Jonah. எப்படி நம்ம முழு மனதோடு ஆண்டவருக்கு நம்ம ஊழியம் செய்யணும்னு சொல்லி கூட நம்ம தியானம் பண்ணோம். The way in which we will have to extend our full heart to do the ministry of God. ரெண்டு மனசுல நம்மளால ஊழியம் எதுவுமே செய்ய முடியாது. We cannot have two parts in our heart to do two different things at the same time. சுத்த மனசுல ஒரே நோக்கத்தோட நம்ம ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்யணும். With just heart we will have to do the ministry of God. முழு மனதோடு கூட நம்ம செய்யணும். With wholeheartedly we have to do the ministry of God. ஆண்டவர் மேல ஒரு பயத்துல நடுக்கத்துல நம்முடைய தேவனுக்காக நம்ம ஊழியத்தை செய்யணும். With trembleness and we have to serve the God with trembleness unto his presence. நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஆழமா நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கலாம். Let's go in detail into this topic. ரோமர் 12ஆம் அதிகாரத்துல 1 முதல் 13 வாசிக்க வேண்டாம், அந்த பகுதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. Let's meditate on Romans chapter 12 verse 1 to 13. Let's not read it, let's just meditate on it. வசனம் 6ஆம் வசனத்திலிருந்து 8ஆம் வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கலாம். Verse 6 to 8. நமக்கு அருளப்பட்ட கிருபையின்படியே நாம் வெவ்வேறான வரங்களானபடியினாலே நம்மில் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிற வரத்துடையவன் விசுவாச பிரமாணத்திற்கேற்க சொல்ல கடவன். ஊழியம் செய்கிறவன் ஊழியத்திலும், போதிக்கிறவன் போதிக்கிறதிலும், புத்தி சொல்லுகிறதிலும் தரித்திருக்க கடவன். பகிர்ந்து கொடுக்கிறவன் வஞ்சனை இல்லாமல் கொடுக்க கடவன். முதலாளியானவன் ஜாக்கிரதையாய் இருக்க கடவன். இரக்கம் செய்கிறவன் உற்சாகத்துடனே செய்ய கடவன். இந்த பகுதியில் நம்ம வாசிக்க கேட்கிறோம், என்னென்ன வழியிலெல்லாம் ஒரு ஆண்டவருடைய பிள்ளை ஊழியம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். In this passage we see that what are the ways by which a children of God need to perform his ministries. ஒரு தீர்க்க தரிசன வரம் இருந்தால் அந்த தீர்க்க தரிசனத்தை ஒருத்தன் சொல்லணும்.
The one who has the gift of prophecy should be அவனுடைய prophesying. விசுவாச அளவை வச்சு அந்த தீர்க்க தரிசனம் வந்து அவன் செயல்படுத்தணும். He should be prophesying based on his, in accordance with his faith. ஒரு சிலருக்கு போய் எல்லாருக்கும் உதவி செய்யணும் அப்படின்றவங்க அந்த காரியத்தை செய்யணும். And people should go and do generously the help to others. ஒருவருக்கு நல்ல டீச்சிங் ஸ்கில்ஸ் இருக்குது, நல்லா படித்து கொடுக்குற தன்மை இருக்குன்னா அவங்க அந்த காரியத்தை செய்யணும். And people who have good teaching skills should go and teach. சில பேர் போனீங்கன்னா அவங்ககிட்ட ஒரு 2 நிமிஷம் பேசின உடனே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப மனசில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும், உங்களுடைய ஆவியில் ஒரு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவீங்க நல்லா. அப்படிப்பட்டவங்களா இருந்தால் என்கரேஜ் பண்ணுறவங்க யூ ஷுட் டூ தேட். For example, you might have seen certain people, when you talk with them, you would feel very high in your spirit and you will feel encouraged in your spirit. Those kind of people should go and encourage others. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அள்ளி கொடுப்பாங்க, வாரி வழங்குவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு உள்ள உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதில் நல்லா செய்யுங்க. And there are certain people who used to give generously to others, and if you have that kind of heart, then you should be giving to others. சில பேருக்கு நல்ல லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் இருக்கும், நீங்கள் அப்படி இருந்தீங்கன்னா அதை நல்லா செய்யுங்க. There are certain people who have a very good leadership qualities. If you do have those qualities, then you will have to lead. எதை செஞ்சாலும் முழு மனசோட செய்யுங்க. In this case, whatever you do, but do it with wholeheartedly. ஒரு மக்களுடைய மேலே ஒரு பரிதாபத்தையும் ஒரு கருணையோடு கூட நீங்கள் அதை செய்யுங்க. Do it with compassion and with lovingness towards the people. அதை மகிழ்ச்சியோடு கூட செய்யுங்க. Do it wholeheartedly and rejoicing. இந்த ஒரு இடம் எல்லாத்துக்கும் வசதியான ஒரு இடம்னா தேவனுடைய ஆலயம். If there is one place which is very comfortable for all, that place would be the church of God. நீங்கள் வந்து வேற எங்கேயும் போய் அலைஞ்சி பார்த்து செய்ய தேவையில்லை, இங்கே எல்லா மக்களும் வர்றாங்க. You need not, in order to perform all these duties, you need not go searching for places, but the church of God is a place where everyone comes and you can do it here. ஒரே இடத்துல அப்படிப்பட்ட எல்லா மக்களையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். There is this one place where you could find many kind of people. அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும்போது அதை நீங்கள் உபயோகப்படுத்தணும். And in this place, when you find opportunity to exhibit your skills, then the skills that God has given, then you should do it. எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம், ஒருத்தர் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, உயர்த்தி அவங்கள வந்து என்கரேஜ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி வேதத்தில் சொல்லுது. We read it in Hebrews chapter 10 that we encourage each other. ஒருவேளை ஒருத்தர் வந்து அப்படியே வழி விலகி போகிறாரு அப்படின்னா அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லி, இல்லை நீங்கள் ஆண்டவருக்கு மேலே விசுவாசத்தில் நீங்கள் நடக்கணும்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லலாம். Just in case you see someone who is going away from the presence of God, then you should go to him and say and advise him and try to encourage him and pull him towards God. அதனால தான் இந்த திருச்சபை கூடுதலை வந்து நம்ம விடக்கூடாது. And that is the reason that this holy church, when it is being formed together, we should not leave it. இது நமக்காக மட்டும் நம்ம வரல. It's not only for us. இது மற்றவங்களுக்காக நம்ம வரோம். It is for everyone. மற்றவங்களுக்கு ஊழியம் செய்யறதுக்காக நம்ம வரோம். It is even for others that we are coming here to do the ministry of God. ஒருவேளை தேவையில்லை மக்களுக்காக நம்ம போய் உதவி செய்யறதுக்காக இங்கே வரோம். Maybe that we are trying to go to the people who are needy and we are trying to help them. That is the reason we are coming over here. இந்த திருச்சபையில் நமக்கு ஓப்பன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. For in this holy church we have this opportunity for us. ஒருத்தரை பார்க்கும்போது அவங்களுடைய நிலைமையை தெரிஞ்சுக்கோங்க, அவங்க என்ன நிலைமையில் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு சொல்லி அதுக்காக நம்ம பிரயாசம் எடுக்கலாம், அதை வந்து நம்ம செய்யலாம். When we see someone, we need to understand in what situation that person is going through or what kind of situations he is in right now, and we will have to understand his need and then help him accordingly. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்கிறான் தீமோத்தேயை பற்றி, ஒரு தகப்பனுக்கு ஒரு பிள்ளை எப்படி ஊழியம் செய்கிறானோ அது மாதிரி அவன் எனக்கு ஊழியம் செஞ்சான் அப்படின்னு சொல்லி. Paul the apostle talks, when he's talking about Timothy, he says, just like a father helping his son, Timothy has been helping me in his ministry. This is what Paul says. ஆலயம் என்பது ஒரு குடும்பம். The church is a family. நாமெல்லாம் சகோதர சகோதரிகள், அப்பா அம்மா, அது மாதிரி ஒரு உறவில் நம்ம வாழ்கிறோம். And we are all brothers and sisters, just like within a family, like a father, a mother. நம்ம யாரோ ஒரு தெரியாத ஒருத்தங்க வந்தால் கூட நம்ம என்ன செய்யணும், தேவனுடைய குடும்பம் இது. Even if there is someone who is coming to our church who seems to be a stranger to us, but we still see him as a part of our church, which is a family. அவங்கள குடும்பத்தில் ஒருத்தர் மாதிரி நம்ம நினைச்சு அவங்கள நடத்தணும். We think that stranger to be a part of our family and we have to deal with that person.
அவங்க மேலே அன்பும் பாசத்தையும் நம்ம போடணும். We have to show love and compassion towards him. அப்படி நம்ம செய்கிற போது தான் இந்த தேவனுடைய ஆலயம் என்பது தேவனுடைய வீடு. Only when we do these kind of things, then this the church of God will be his house. ஆலயத்தில் வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துல மூலையில் உட்காந்துட்டு யாருக்கும் தெரியாமல் ஓடி போகிறது, அது வந்து ஆலயத்துக்கு வர்றதுனுடைய அர்த்தமே இல்லை. It doesn't, there is no point in coming to the church if you are going to a corner of the church, attending the service and then leaving it. நாம் ஒருவர் தாங்கி, ஒருவருக்காக ஒரு பாரப்பட்டு, ஒருவருக்காக ஜெபித்து, ஒருவருக்கு உதவி செய்து அப்படி ஒரு வாழ்க்கை தான் தேவன் அழைத்த அழைப்பு. The calling that God has called us is to pray for each other, to care for each other, to love for each other and to be compassionate for each other. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து அதை துர்ப்பிரயோகம் கூட நம்ம செய்ய முடியும். And there are chances that we might misuse these kind of situations. மக்கள் ஒருவேளை அதை துர்ப்பிரயோகம் செய்யலாம். Might be certain times that people could misuse these kind of things. அப்படிப்பட்டவர்களை நம்ம என்ன செய்யணும், பார்க்கணும், அவங்களுக்காக ஆலோசனை சொல்லணும். Even for those kind of people, we will have to go talk with them and speak towards them. இந்த தேவனுடைய வீடு, This is the house of the God. நாம் எல்லாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள். And we are the children of God. நாம் எல்லாம் ஒன்றா வாழணும் அப்படின்னு தான் தேவனுடைய சித்தம். And the will of the God is that we all should be united together. தேவன் மட்டும்தான் நம்ம எல்லாவற்றையும் அவர் நம்மளை நேசித்து அவர் வாழ்கிறவர். And God loves each and every one of us, and that is how he is. அதனால தான் பவுல் வந்து தீமோத்தேயை பார்த்தான், என் சொந்த மகன் மாதிரி, அவனுடைய சொந்த மகன் கிடையாது, என் மகன் தன்னுடைய தகப்பனுக்கு எப்படி ஊழியம் செய்கிறானோ அது மாதிரி அவன் எனக்கு ஊழியம் செஞ்சான்னு சொல்கிறார். And that's why you see that Paul declares that Timothy helped me just like a way that a father used to, just like the way the son used to help his father. நாம் வாசிக்க கேட்ட வேத பகுதியை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு கதை. And it is a very familiar passage, the one that we heard it for நம்ம சண்டே ஸ்கூல்ல இருந்து அந்த கதையை நம்ம படிச்சிருக்கோம். Even during from our Sunday school days we have read the story. தூக்கத்தில் எழுப்பி கேட்டால் கூட அந்த கதையை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். And we used to remember this parable even if somebody wakes up in the night. கெட்ட குமாரன் கதை அப்படின்னு சொல்லுவோம். We call it as the prodigal son's story. இந்த கெட்ட குமாரன் கதைன்னா உடனே என்ன யாரை பற்றி நினைப்பு வருது அங்கே? When we talk about this parable of the lost son, ரெண்டு பிள்ளைங்க, there are two sons. இந்த ரெண்டு பிள்ளைங்கள ஒருத்தன் இளையவன் வந்து பிரச்சனை பண்றான். And out of these two sons, the younger used to do a lot of trouble. ஆனா மூத்தவன் வந்து ரொம்ப நல்லவன், அப்பாவுக்கு போய் அவன் ஊழியம் செய்றான். But the elder son was a very good person and he was favoring his father and helping him. ரொம்ப சின்சியர். He used to be very sincere. அப்பாவுக்கு வந்து மனம் கோணாம நடக்கிறான், எல்லாத்தையும் அவனே செய்கிறான். The elder son always used to obey his father and he used to do everything what his father wanted. அவனுடைய அப்பாவுடைய தோட்டத்தில் போய் வேலை செய்கிறான், எல்லாத்தையுமே வந்து அவன் தன்னுடைய பொறுப்பில் ஏற்று அவன் ஊழியம் செய்கிறான். He used to go to his father's garden and work there in the farm field and he always used to help him in everything. ஆனால் இந்த இளைய மகனும் என்ன செய்கிறான், அப்பா கிட்ட போய் சண்டை போடுறான், என் பாகத்தை எனக்கு பிரித்து கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்கிறான். But this younger son used to go to his father and used to fight with him, argue with him, saying that, give me my share. என் சொத்தை பிரித்து கொடுத்துருங்க. Give me my possessions. இது வந்து குடும்பத்தில் பெரிய குழப்பம் உருவாகும் இல்லையா? And this created a lot of confusion in the family, isn't it? அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேர் இதில் ஒருத்தன் வந்து என்ன சொல்கிறான், என் சொத்தெல்லாம் பிரித்து கொடுங்க. Out of the two sons, one is saying, give me my possession which I need. அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது அப்பாவுக்கு கொடுக்கறதுக்கு, கூட பிறந்தவங்களுக்கும் அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியம். It is not that easy to separate the possession and give it to one of them. அவன் ஊழியம் செய்யணும்னு நினைக்கல, அவன் பாட்டுக்கு அவன் பிரிஞ்சு தானாக போகணும்னு நினைக்கிறானே அப்படின்னு சொல்லி அவனுடைய அண்ணன் நினைக்கிறான். His elder brother was thinking that this younger brother doesn't has the desire to help father, but he wants to go away from the father is what he is thinking. அவனுக்கு எந்த ப்ராப்பர்ட்டியும் அவனுக்கு கிடையாது, அவனுக்கு எந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் கிடையாது இந்த சின்ன பையனுக்கு. ஆனால் அவங்ககிட்ட இப்போ திடீர்னு எல்லா சொத்தும் வந்துருச்சு, எல்லா காசும் இப்போ அவன் கையில் வந்துருச்சு. This younger son did not have the responsibility of doing any work, but all on a sudden he got all his possession and he was rich. திடீர் பணக்காரன். And he suddenly became rich. இது சம்டைம்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் திடீர் பணக்காரங்களா ஆகிறது. And it is really difficult for people to suddenly become rich. நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது எங்களுடைய ஒரு ஃப்ரெண்டு, அவர் வந்து எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து அவர் ஹெட் மாஸ்டர் இருந்தார்.
When I was young, there was one of my friend who used to be a headmaster in a school. அவர் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி அவருக்கு நல்லா தெரியும். He knew about Jesus very well. ஆனால் ஒவ்வொரு தடவை நாங்கள் பேசுகிறப்பெல்லாம் சொல்லுவார், நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றணும்னா அவர் மாதிரியே நீங்களும் கஷ்டப்படுவீங்க, அதனால் அவரை பின்பற்றுறது வந்து அவ்வளோ நல்லது இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவார். But every time when I talk with him, he used to say, if you have to follow Jesus Christ, then you will have to suffer just like Jesus Christ used to say. இயேசு கிறிஸ்து எப்படி சிலுவையை சுமந்துக்கிட்டு போனாரோ அது மாதிரி உங்களை சுமந்து போக வச்சிருவாரு அப்படின்னு சொல்லுவார். He used to say, just like the way Jesus Christ carried his cross, he will let you also carry your cross, he used to say. அதனால அவர் ஒரு தூரத்தில் வச்சுக்கிட்டா போதும் அப்படின்னு சொல்லுவார். Thereby he used to say, just keep him a little far from you. அவரெல்லாம் ரொம்ப க்ளோஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க, ஏன்னா அவரும் உங்களை சிலுவையை தூக்க வச்சிருவாரு அப்படின்பார். He used to say, don't go close to him because then he will carry the cross just like he carried, he used to say. அவருக்கு 2 பிள்ளைங்க. He had 2 sons. ஒரு நாள் என்ன பண்ணார், அவருடைய நண்பர் ஒருவர் அவரை வேற ஒருத்தருடைய இடத்துல கூட்டிகிட்டு போனார். One day what happened is, he took his son to another, 2 of his sons to another place of his friend's house. அந்த ஃப்ரெண்டு கூட்டிகிட்டு போன இடம் ஒரு மனுஷன் வந்து விச் கிராஃப்ட் பண்ணுற ஆள். And the place where he took his sons was a place where that person used to do witchcraft. அப்போ அவருடைய நண்பன் சொன்னார், இவர் நீங்கள் போய் லாட்ரி டிக்கெட் வாங்கினீங்கன்னா எந்த நம்பரில் வாங்கணும் அந்த நம்பரை கட்டாயமாக உங்களுக்கு வந்து லாட்ரி வரும் அப்படின்னு சொல்லுவார், அதனால் நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிட்டு போனார். So he took me to to that witchcraft person's house, stating that witchcraft person used to tell the number of the lottery ticket which is going to win, and that will help you become rich. So he said, I'll take you to his place, and he took me there. ஸோ அதேமாரி அவர் போன உடனே அந்த மனுஷன் என்ன பண்ணார், இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் இந்த லாட்ரி சீட்டு வாங்கினீங்கன்னா கட்டாயமாக அந்த லாட்ரி உங்களுக்கு விழும் அப்படின்னு சொன்னார். So he took me to that person's place, and that witchcraft person said, okay, you buy this lottery ticket which is numbered so and so, and you will definitely win the prize, he said. ஷூர் இனஃப் அதே மாதிரி அவர் போய் அந்த லாட்ரி வாங்கினார், லாட்ரியும் விழுந்துருச்சு. And my friend went out to the lottery shop and he got the same numbered lottery, and indeed he got the prize. அவர் வந்து வீட்டுக்கு வந்து அவருக்கு ஆனந்தம் பொறுக்கல, எங்களை பார்த்துட்டு இயேசுவை பின்பற்றுங்களே, நீங்கள் உங்கள் நிலைமையை பாருங்கள், நான் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கேன் பாருங்கள் இன்னைக்கு அப்படின்னு சொன்னார். And coming back to his house, he told unto me that, see, I'm so much happy, merry that I won the lottery, but you are following Jesus. See how your life is, whereas see how my life is now, he told me. ஒரே நாளில் நான் லட்சாதிபதி ஆயிட்டேன் அப்படின்னு. He stated that in the same day I became a millionaire. இப்போ நிறைய பேர் யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க, இது எங்கே கிடைக்கும், நான் போய் வாங்கலான்ட்டு. And I think many of you might be thinking that where would I go and find this kind of lottery? ஸோ திடீர் பணக்காரரு, so this sudden rich person, திடீர் பணக்காரனோட நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சாங்க. So this sudden rich person, when he became rich, many of his friends came towards him. எல்லாருக்கும் தெரியாச்சு இவர் வந்து பெரிய லட்சாதிபதி ஆயிட்டாரு அப்படின்னு எல்லாரும் வந்தாங்க. And many of them came to know that he became a millionaire. ஆனால் இவர் திடீர் பணக்காரர் ஆனவர் இந்த காசை எப்படி வச்சு என்ன செய்யணுன்றது அவருக்கு தெரியல. But when he became rich suddenly, he didn't know how to deal with this money. அங்கே ஒருத்தர் வந்து நீங்கள் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க, நீங்கள் டபுள் ஆக்கிடலாம், ட்ரிபிள் ஆக்கிடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. And many used to come to his place and say, invest in this and this, and you might double the money or triple it, and you could multiply the money so and so. சில பேர் வந்து நம்ம ஸ்டாக்கில் கொண்டு போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி என்ன நிலைமை ஆகுது நீ பார்த்து பாருங்க. And we do know that there are many people out there who used to invest in stocks, and we see what happened to them. ஸோ அவர் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தா, நான் இப்போ லட்சாதிபதி, அப்புறம் நான் வந்து பெரிய கோடீஸ்வரன் ஆயிடுவேன்னு நினச்சிட்டு அவர் போய் சில இடத்துல எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணார். And because many came and told to his house, he thought, okay, let me go and invest in the places where his friends said, so that I might become multimillionaire, and he started investing there. அவருக்கு ஆலோசனை கொடுத்த மக்கள் வந்து அவரோடு கூட அவ்வளோ தூரம் நண்பர்கள் கிடையாது, ஏதோ வந்து ஆலோசனை கொடுத்தாங்க, அதுபடி அவர் செஞ்சு என்னாச்சு, கொஞ்ச நாளையில் எல்லாம் போய் அவருக்கு இருந்த காசு போய் இப்போ கடனில் வாழ்கிற சூழ்நிலை அவருக்கு ஆயிடுச்சு.
And the person and the people who came to him and told him to invest in multiple things were not totally his friends. But then he, due to his greediness, he started investing in all those things. And in few days later, he lost all of it together, and he went in debt. அவரை பார்க்கும்போதெல்லாம் எங்களுக்கு பரிதாபமாக இருக்கும். Whenever I used to see him after then, I used to pity on him. சில சமயத்தில் திடீர் பணக்காரங்க நிலைமை அப்படி ஆயிடுது. Many a times, people who get rich suddenly go towards this direction. இதே மாதிரி தான் இந்த சின்ன பையன், அவன் என்ன பண்ணான், திடீர் பணக்காரன், அவனுக்கு என்ன காசை எப்படி செலவழிக்கணும்னு அவனுக்கு தெரியல, இப்போ எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டான். In a similar fashion, this lost son became rich all on a sudden, and he didn't know what to do with this money, and he spent it lavishly, and he spent it all. அவனுடைய நிலைமை ரொம்ப ரொம்ப மோசமாயிருச்சு. His situation right now was very, very bad. அதோடு மட்டும் இல்லை, அங்கே பஞ்சமும் ஆரம்பிச்சிருச்சு. Not only that, the famine also started coming. இந்த பஞ்சத்தில் அவனுக்கு என்ன பண்ணுறது, காசு வேற இல்லை, சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லை, வேலை கிடைக்கல, பஞ்சத்தில் இருக்கமேன்னு சொல்லி அவன் ரொம்ப கவலையில் இருக்கான். And during this time, during this famine time, he was so worried that he didn't even have food to eat. இவன் ஒரு தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு கோத்திரம், இஸ்ரவேல் நாட்டில் உள்ள மனுஷன் அவன். And this son was somebody who was recognized by God, but he was miserable. இப்படிப்பட்டவங்க ஒரு பன்னி இடத்துல போய் அவங்க நிற்கிறதே ஒரு பெரிய முடியாத ஒரு காரியம், அது பெரிய அருவருப்பு. And this kind of son, the lost son, going and standing in the places where the swine were there itself is very difficult for him. அவனுக்கு வேற வழியே இல்லை, சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரில. அதனால் என்ன செய்கிறான், போய் அங்கே பன்னி மேய்க்கிற ஒரு இடத்துல போய் வேலை கேட்குறான். எனக்கு இந்த பன்னி மேய்க்கிறதுக்காச்சும் ஒரு வேலையை கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறான். He had no livelihood, that he had to go to the place where the swines were there, and he pleaded for a work there. அப்படி போய் ஒரு வேலை கேட்டுட்டு, அப்போ அதில் கூட அவனுக்கு என்ன செய்கிறான், அந்த பன்னி சாப்பிட்றதையாச்சும் நம்ம சாப்பிட்லாமேன்னு சொல்லி அவன் சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறான். And even in that place, he decided to feed on the husks that is being fed to swine, because he had nothing to eat. எல்லாருக்கும் நமக்கு லேட்டாக தான் ரியலைஸ் பண்ணுவோம். Just like this lost son, we used to realize a lot of things, in the later part of our life. நிறைய நேரத்தில் பாருங்கள், பிள்ளைங்க சொல்கிறத கேட்குறது கிடையாது, அப்பா அம்மா சொல்கிறது கிடையாது. ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையில் போய் மாட்டிக்கிட்டு அப்புறம் தான் அப்பா அம்மா ஐயோ அவங்க சொன்னாங்களே அப்படின்னு பின்னாடி உணர்ந்து பார்க்குற சூழ்நிலை வருது. There are situations in our life wherein even our sons and daughters never used to listen to our words, but then later part of their life they used to feel bad, and they used to think, oh, my father and my mother told this already to me. இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தான் இவனும் போனான். In a similar situation, this lost son was also into. அப்போ தான் உட்காந்து யோசிச்சு பார்க்குறான். And this is when he thinks, நம்ம அப்பா கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு வந்துட்டோம், I fought with my father and came here. இப்போ நான் திருப்பி போனால் என்ன பண்ணுவேன், அவங்க வீட்டில் இருக்கிற வேலைக்காரனுடைய நிலைமை கூட என்னை விட எவ்வளவோ நல்லா இருக்கு. And even my father's house servants are better than what I am right இப்போ now. எனக்கு வேற வழியே இல்லை, நான் என்ன செய்ய போகிறேன், அப்பா கிட்ட போய் மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்க போகிறேன். And I have no other hope. I am just going to go to my father's house, and I am going to plead sorry towards my father. அவன் என்ன செய்கிறான், திருப்பி வீட்டுக்கு வரான். And then he decides to go back to his father's house, and he does so. தகப்பனார் அந்த மாடியில் நின்று பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார், என்னைக்கு இந்த பையன் வருவான்னு சொல்லி. And his father, standing on top of his house, is looking towards the roadside, seeing if his son is coming towards his house. அவன் தூரத்தில் வரும்போதே அவங்க அப்பா பார்த்துட்டார். When he is coming far away towards his house, his father identifies him. அவர் வீட்டை விட்டு இறங்கி வேகமாக ஓடி மகனை பார்த்து கட்டி பிடிச்சி அவனை வாப்பான்னு சொல்கிறார். His father runs towards him and hugs him and welcomes him into his house. வீட்டில் வேலைக்காரலாம் கூப்பிட்டு நம்ம எல்லாம் என்ன செய்யலாம், செலிப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். He calls all the servant holds of the house, and he says, let's celebrate this, that my son has come back. பாருங்க, அவன் அழுக்கு சட்டை போட்டிருக்கான், அதெல்லாம் மாற்றிட்டு நல்ல ட்ரெஸ் போடுங்க, அவனுக்கு நகை போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவனை லெட்ஸ் ஆல் செலிப்ரேட்னு சொல்கிறார்.
And this father calls his servanthood and says, give him a new robe, new dress, new jewels to wear, and let's celebrate this occasion, he says. அண்ணன் ரொம்ப நல்லவன். அவன் வேலைக்கு போயிட்டு அப்பாவுடைய நிலத்தெல்லாம் அவன் பாடுபட்டு அவன் செய்கிறான். வீட்டுக்கு அவன் திரும்பி வரும்போது இங்கே பெரிய ஆர்ப்பாட்டமும் பெரிய கொண்டாட்டமும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. And this elder brother, who used to be a very good person in heart, when he comes back after his work, he sees a lot of merryful, joyful rejoicing happening in his house, and he stands there. எல்லாரும் கேட்குறான், என்ன ஆச்சு, ஏன் திடீர்னு? அப்போ தான் சொல்கிறாங்க, உன் தம்பி வந்துட்டான். And now he is asking others, what happened, what is the reason behind the celebration? And that is when he comes to know that his younger brother has come. அவனுக்கு கோபம் அப்படியே பொத்திக்கிட்டு வருது. and now he gets a lot of angry. பாதி சொத்தை எடுத்துகிட்டு போய் பாதி சொத்தையும் அழிச்சிட்டு இப்போ எதுக்கு அவன் இங்கே வீட்டுக்கு வரான்னு சொல்லி அவன் நினைக்கிறான். And he thinks this way, this my younger brother took half of the possessions my father had, and he has already spent everything lavishly, and what is the reason and why should he be coming back here, he thinks. திருப்பி வந்து இந்த இருக்கிறதையும் அவன் அழிக்க போறானா? Has he come back to spend the rest half? அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு ரொம்ப கோபம். அவன் வீட்டுக்குள்ளே நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான். Thinking this manner, he was so angry on him, and he decided not to enter into his house. இந்த கதை எல்லாருக்கும் தெரியும். நான் திருப்பி ஒரு தடவை சொன்னேன். எதுக்காகனா, ஐ வாண்ட் உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு காரியத்தை நான் உணர்த்தி காண்பிக்க விரும்புகிறேன். I know that each and every one of you know the story, but I wanted to bring this parable back, refresh this parable back again to you, because I wanted to specify a certain thing right here in this parable. இந்த தகப்பனுடைய உள்ளத்தையும் இந்த சகோதரனுடைய உள்ளத்தையும் பாருங்க. I want you to compare the difference between the father's heart and this elder brother's heart. இந்த சின்ன பையன் செஞ்சது ரெண்டு பேருக்குமே அது பாதிப்பு. The things that this younger son did affect both of them, the father and the elder brother. ரெண்டையும் பாதியா பிரிச்ச பிறகு அப்பாவுடைய பேர்ல இருக்கிறது தன்னுடைய முதல் பையனுக்கும் அடுத்த பையனுக்கும் இருக்கிறத பாதியா பிரிச்சிட்டாங்க. The father did separate the possession that he had, the first one for the elder and the second half for the younger. ஸோ இது வந்து அவங்க அப்பாவுக்கும் வந்து அதில் லாஸ் இருக்குது, சின்ன பையனுக்கு அண்ணனுக்கும் அது லாஸ் இருக்குது. So thereby now this has greatly disturbed, and it is a loss for both the father and the elder brother. இது ரெண்டு பேரும் அஃபெக்ட் ஆனால் கூட அவங்களுடைய ஹார்ட்டில் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ். Though both of them were affected by this incident, but there was a huge difference in the way they were thinking in their heart between the father and the elder son towards the younger son. தகப்பனார் அவருடைய இழந்து போன அந்த காசை பற்றி அவர் நினைக்கல. The father never thought about the money or the riches that he lost because of his younger son. பையனை பற்றியே அவர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கார். He was always thinking about his younger son. என்னைக்கு வருவானோ அப்படின்னு சொல்லி he was thinking about his younger son. ஒருவேளை அவன் பெரிய பணக்காரன் ஆகி கூட வந்திருக்கலாம். Maybe he could have got back to his father's house after multiplying his money. ஆனால் இப்போ அவன் வந்திருக்கிறது ஒன்றுக்கும் எல்லாத்தையும் செலவழிச்சிட்டு அவன் வரான். But the situation in which he came here is he has spent everything lavishly and he has come with empty handed. அவங்க அப்பாவுடைய உள்ளம் எப்படி வந்திருந்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருந்திருக்கும். But the heart of his father would have been the same, no matter in whatever situation it would have been. அதான் தகப்பனுடைய உள்ளம். And that is the heart of a father. இதுதான் தேவனுடைய உள்ளம். And this is similar to the heart of the God. பல சமயத்தில் நம்ம ஆண்டவர் சொன்னார், உணர்த்தினார், நான் இப்படி செய்யலை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போய் அடிபட்டு நம்ம வந்தால் கூட ஆண்டவருடைய உள்ளம் நம்மளையே அவர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது. In a similar fashion, many a times when God wants us and God says not to go in a particular direction, we go in that direction, and then when we come back towards Him, God's heart is still the same. அவன் என்னைக்கு என் பக்கத்தில் வரமாட்டா அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் பார்த்துட்டே இருக்கார். God is longing for you in such a manner that when you would be coming towards Him. அண்ணனுடைய உள்ளத்தை பாருங்க. But on the contradictory side, just look on the elder brother's heart. ரொம்ப அப்பாவுக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு நடக்கிற ஒரு பையன். He is a son who is obedient to his father. ஒபீடியன்ஸ் மட்டும் கிடையாது, பொறுப்பான ஒரு பிள்ளை.
He is not only obedient, but he is a responsible son. அவங்க அப்பா சொல்லாமையே அவனே எல்லா காரியத்தையும் நல்லா செய்கிறான். Without even his father calling out things, he started doing everything for his father. ஆனால் அவன்கிட்ட ஒரே ஒரு குறை என்னன்னா, தம்பியை பற்றி அவனுக்கு வந்து ஒரு இரக்கமே இல்லை. But there was one shortcoming in him, and that was he never had a compassion towards his younger brother. ஏன்னா அவனுக்கு ஒரே அந்த கோபம், இப்படி அவன் போயிட்டானே, இப்படி பண்ணிட்டானே, இப்படிலாம் செஞ்சிட்டானே அப்படின்ற கோபம் தான் அவனுக்கு இருந்துச்சு. Because he was very angry and he was furious that his brother did such a bad thing, and that was why he was angry. நமக்கு விரோதமாக யாராவது ஒரு செஞ்சாங்கன்னா நம்முடைய அன்பெல்லாம் பறந்துடும். நமக்கு என்ன இருக்கும், ஐயோ இப்படி செஞ்சுட்டாங்களே, இப்படி செஞ்சுட்டாங்களே, இப்படி செஞ்சுட்டாங்களேன்னு மட்டும் நம்ம நினைக்கிறோம். When somebody does something bad towards us, immediately we forget all the love that we had for that person. Then we always think about, oh, this person did this kind of bad thing towards me, but we never think about all the good things that he has done to us. இதுதான் அந்த அண்ணக்காரனுக்கு இருந்துச்சு. And this is exactly what the elder brother had. பல நேரத்தில் கூட நம்ம இந்த ஆலயத்தில் இதே சூழ்நிலையை கூட நம்ம பார்க்குறோம். Many situations even in the church we see the God's Jesus heart similarly. தேவனுடைய ஆலயத்தில் தேவன் மட்டும்தான் நம்முடைய தகப்பன். In the church of God, God is the father. எல்லாரும் நாம் எல்லாம் சகோதர சகோதரிகள், நம்ம வந்து தேவனுடைய வீட்டார். And each and every one of us are brothers and sisters within Christ the God, and we are a part of his house. நம்ம ஊழியக்காரங்களாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு எல்டராக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு சாதாரண ஒரு விசுவாசியாக இருக்கலாம், எல்லாரும் நம்ம சகோதர சகோதரிகள். We might be a minister of God, or we might be a stranger, or we might be just a believer. No matter what, we are still brothers and sisters within Christ. யாராவது ஒருத்தர் ஒரு தப்பு செய்யும்போது ஆண்டவர் அவர்களை பற்றி எப்படி பார்க்குறாரோ அதே எண்ணம் நமக்கு இருக்குதான்னு நம்ம யோசித்து பார்க்கணும். We will have to think in the same manner when somebody does something wrong, the way in which God sees. Is it the same way which we also see? எப்படி அந்த தகப்பனார் வந்து பையனை பார்த்து அவர் எப்படி ஓடி அவனை அணைச்சி அவனை முத்தம் பண்ணாரோ அதே மாதிரி நம்மளால் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு நம்ம யோசித்து பார்க்கணும். We will have to think just the way that this father went to this lost son and he hugged him and kissed him. Are we able to have a similar heart just like that for others in our church? தகப்பனுடைய சந்தோஷத்துக்குள்ளே அவனால் போகவே முடியல. அவன் அவ்வளோ தூரம் ஊழியம் செஞ்சாலும் அவ்வளோ உண்மையாக இருந்தால் கூட தகப்பனார் எடுக்கிற அந்த சந்தோஷத்துக்குள்ளே அவனால் போக முடியல. We see that though the elder son did a lot of things favoring the father, doing his work, doing his ministry, he was not able to enter into his happiness, celebrating his younger son coming back into his house. நம்முடைய உள்ளம் மற்றவர்களை பற்றி எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம யோசித்து பார்க்கலாம். We will have to think how is our heart today thinking about others. நம்முடைய சகோதர சகோதரிகளை பற்றி நம்முடைய உள்ளம், நம்முடைய எண்ணம் எப்படி இருக்குது? Thinking about our beloved brothers and sisters, what is our heart thinking and what is the things that are going in our heart? இது ஒரு குடும்ப சூழ்நிலையை பற்றி நம்ம இப்போ பார்த்தோம். And here we saw a parable about a particular family situation. இந்த தேவ திருச்சபை, இது தேவனுடைய குடும்பம், இதுலேயும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கலாம். And maybe even in church, which is the house of the God, similar situations could happen. இன்னொரு உதாரணத்தை நம்ம பார்க்கலாம். Let's see another example. யோனாவை பற்றி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். We know about Jonah. யோனாவுக்கிட்ட ஆண்டவர் சொன்னார், இந்த நினிவே பட்டணத்தில் போய் மக்களை எல்லாம் வந்து நீ எச்சரி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். And God says unto Jonah, go unto Nineveh and warn all those people over there. அவங்க ரொம்ப மோசமானவங்க, பாவம் செஞ்சு அந்த பாவம்லாம் ஏன் வானம் வரைக்கும் வந்துருச்சு, ஆனால் அவங்கள அழிக்க போகிறேன், அதனால் நீ போய் அவங்கள எச்சரி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். And God proclaims and states that those Ninevites are a very extremely bad people, that they started doing lot of sin and their sin has come towards the heaven, towards my heaven. So go to them and tell them that I am going to destroy them. யோனா வந்து ஒரு தீர்க்கதரிசி, அவன் என்ன செய்யறான், நான் போகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் தர்ஷீஸுக்கு போகிறதுக்காக போகிறான். And Jonah was used to be a person who used to prophesize and prophet of God, and he says to God that, oh, I'm not going to go to Nineveh, but I'm going to Tarshish.
ஆனால் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லி. But we all know what happened. கடைசியாக அவன் என்ன செய்கிறான், 4ஆம் அதிகாரத்தை வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக ஒரு பாயிண்ட் வந்துச்சு. சரி, அவன் வந்து இப்போ நினிவே பட்டணத்திலேயே வந்து அந்த திமிங்கலம் வந்து கைக்கேட்சி அவனை. And if you read in Jonah 4th chapter, we read that towards the end that the whale fish comes and vomits him into the Nineveh land. இப்போ திரும்பி ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, யோனா நீ போய் என்ன செய்ய, இந்த நினிவே மக்களுக்கு நீ எச்சரிப்பு கொடு அப்படின்னு சொல்கிறார். And again the God says, Jonah, go unto the Ninevites and warn them. இந்த 3ஆம் அதிகாரத்தில் அப்படி சொல்கிறாரு. ஆனால் வந்து அவன் என்ன செய்கிறான், போய் எல்லா மக்களுக்கும் என்ன செய்கிறான், தேவனுடைய கொடுத்த அந்த வார்னிங்கை போய் எல்லாருக்கும் அவன் சொல்கிறான். And we see that now Jonah goes to all the people of Nineveh and then he warns them about the God's prophecy towards them. இந்த எச்சரிப்பு அந்த ராஜா வரைக்கும் போய் எட்டுது. And we see that when this warning from the God reaches to the king of Nineveh. ஸோ எல்லாரும் தேவனுக்கு பயந்து என்ன செய்கிறாங்க, உபவாசம் பண்ணி ஆண்டவரிடத்துல மனம் திரும்புகிறாங்க. So all the people there started fasting and they tend to come towards a God. ஸோ யோனா என்ன செய்கிறான், 40 நாளில் என்ன செய்கிறோம், இந்த நினிவே அழிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி, இது எப்படி அழிய போகுது அப்படின்னு நான் பார்க்க போகிறேன்னு சொல்லி தூரத்தில் வந்து நின்று அங்கே வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். And Jonah decides, okay, now the Nineveh is going to get destroyed, and he comes very far and he wants to witness the way the Nineveh is getting destroyed. ஆனால் ஆண்டவர் வந்து என்ன செய்யல, நினிவேவை அழிக்கல. But God does not destroy Nineveh. ஏன்னா அந்த மக்கள் எல்லாம் ஆண்டவருக்கு நேராக அவங்க மனம் திரும்பிட்டாங்க. The reason being they repented and they came back towards God. இந்த யோனாவுடைய மனசை யோசித்து பாருங்க. Now just think about the heart of Jonah. இந்த மக்களுக்கு வரப்போகிற அழிவை நான் நின்று வேடிக்கை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். Now Jonah was waiting to witness the destruction that God is going to give unto these people. ஏன் அவங்க மேலே வெறுப்பா அவனுக்கு? Why? Did he have any hatred towards them? ஏன் நினிவே மக்கள் மேலே அவனுக்கு அவ்வளோ வெறுப்பு எதனால் வந்துச்சு? எதுக்காக அவன் அப்படின்னு நினைக்கணும்? Why did Jonah had so much hatred towards the people of Nineveh, and what is the reason you think that it triggered this? அவங்கள வெறுக்கிறதுக்கு இவன்ட்ட ஒன்றுமே கிடையாது. He literally had nothing to have hatred towards the people of Nineveh. எதுக்காக அவன் வந்து இவ்வளோ கோவத்தில் அவன் இருக்கணும்? Why should he be so much furious towards these people? அவன் வந்து ஒரு தீர்க்கதரிசி. He was a prophet of God. நான் சொன்னது நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் அவன் நினைக்கிறான். Since he was a prophet of God, he was thinking, whatever I said, that has to happen. இன்னைக்கு நிறைய நேரத்தில் ப்ராஃபஸி சொல்கிற மக்களுடைய நிலைமையே அப்படி ஆயிடுது. Today, many a times, even people who prophesy think the same way. நான் அப்படி ஒரு ப்ராஃபஸி சொன்னேன், அது மாதிரி நடந்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கிறோம். There are people who say, I did prophesy this thing on their life and this has to happen in their life. இந்த மனுஷன் இப்படி போய்கிட்டு இருந்தான், நான் ஒரு ப்ராஃபஸி சொன்னேன், அவன் கட்டாயம் வந்து என்ன செய்வான், வந்து கஷ்டப்படுவான் அப்படின்னு ஒரு ப்ராஃபஸி சொன்னேன், அது மாதிரி நடந்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறோம். And there are people who used to say, this person was going very in a wrong way and I prophesied into his life that he will struggle in his life, but so he definitely should struggle in his life. There are people who think this way. தேவனுடைய உள்ளத்தை பாருங்க. But just think the heart of the Father. தேவன் அந்த மனிதர்கள் மேலே மிகுந்த மனதாபத்தோட மனதுருகி அவர்களை பார்க்கிறார். Think the way the heart of the God is. God is having so much compassion and God is looking onto the people. அதே உள்ளத்தை ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். With the same heart, God is looking unto us as well. யோனா போல நம்ம வந்து we are moved by our emotions. Maybe we could have been moved by emotions just like Jonah. சில நேரத்தில் நம்ம வந்து சொல்கிற காரியம் வந்து சில நேரத்தில் யோசிக்காமல் அவங்களுடைய இதனால் அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு பாதிப்பு என்ன செஞ்சுருக்கணும், இவங்க ஆண்டவர்கிட்ட மன்றாடி கேட்டிருக்கணும், ஆண்டவரே இவங்க இந்த ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்காங்க, இப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தை எனக்கு கிடச்சிச்சு, இந்த ஒரு தீர்க்கதரிசன வார்த்தை எனக்கு கிடச்சி, நான் என்ன செய்ய போகிறேன், அவங்களுக்காக புலம்ப போகிறேன். லைக் தீர்க்கதரிசியினுடைய உள்ளம் அப்படி இருக்க வேண்டும்.
But what should Jonah what should Jonah do when God told this to him? Maybe he should have pleaded to God, and he should have lamented to God, stating that, Lord, please forgive these people. He should have been praying to God, and that should have been the right way by which Jonah could have dealt with the situation. சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி அப்படித்தான் இருந்தான். And the Samuel the prophet was just in a similar way. ஆண்டவர் வந்து சவுலை வந்து நான் தள்ளி விட்டினேன் அப்படி சொன்னோன்னா இவன் ராத்திரி பகலா போய் அவன் அழுகிறான். When God said unto Samuel that I am going to forsake Saul, that time Samuel used to cry, lament and pray in over the night and day. அவன் ஆண்டவர்கிட்ட உட்காந்து மாண்டான்றான், ஆண்டவரே தயவு செய்து உங்களுடைய எண்ணத்தை மாற்றிக்கொள்ளும், அவரை வந்து தள்ளி விடாதிரும் அப்படின்னு சொல்லி கெஞ்சிறான். And Samuel used to plead unto God, Lord, please change your mind. Do not forsake, do not leave Saul. He used to plead. மோசேயை பாருங்க, அவனும் அதுதான் செஞ்சான். Just look unto Moses. Moses also did the same. மக்கள்லாம் பாவம் செய்கிறாங்க, தேவனுக்கு விரோதமாக. கடவுள் சொல்றாரு, நான் உங்களெல்லாம் அழிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. When the Israelites did sin and they were going against God, and God was about to say that, God was saying that I am going to destroy them all. ஆனால் மோசே வந்து என்ன சொல்றான், என் பேரை அந்த புஸ்தகத்திலிருந்து, ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து என்னை கிறுக்கி போட்டால் கூட பரவாயில்ல, இந்த மக்களை நீர் மன்னிச்சா அது போதும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கதறான். But see the way how Moses pleads. Moses says Moses pleads unto God, stating that, strike my name off the book if you are going to destroy them. தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வது இந்த அன்பு நமக்கு இல்லாவிட்டால் நாம் ஒரு காரியமும் செய்ய முடியாது. And if we are not having this love towards others, we cannot do the ministry of God. நம்முடைய இருதயம் தேவனுடைய அன்பினால் நிறைந்திருக்க வேண்டும். Our heart should be filled with the love of God. நம்முடைய இருதயம் தேவனுடைய இருதயத்தை போல இருக்க வேண்டும். Our heart should be a similar heart, just like what God has. ஒருவேளை அந்த மூத்த சகோதரன் போல எவ்வளோ நம்ம ஊழியம் செய்யலாம், என்னென்னமோ செய்யலாம், ஆனால் அந்த மகிழ்ச்சிக்குள்ளே நாம் பிரவேசிக்க முடியாமல் போய்விடுவோம். Maybe just like the elder son did, we could be doing a lot of things pleasing God and doing his ministry of God, but we might not be able to enter his rejoicing and happiness. செஞ்சிருப்பாங்க மக்கள், ஒருவேளை நமக்கு தேவையில்லாமல் நம்மளை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருப்பாங்க, இருந்தாலும் இந்த தேவனுடைய அன்பு நம்முடைய உள்ளத்தில் ஊற்றப்பட வேண்டும். Maybe that the brothers and sisters could have done things against us, could have had hatred against us, could have disturbed us badly, but still we should have the love of God within us for them. இதுதான் ஊழியம். This is the ministry. இதுதான் நாம் தேவனுக்கு செய்கிற ஊழியம். And this is the ministry that we have to do towards God. மற்றபடி எல்லாம் செய்கிறதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் நாட் கவுண்டட் வெரி மச். And whatever other things that we do for the God, stating that we are doing the ministry of God, doesn't count much. ஸோ தேவன் நமக்கு இந்த விதமான ஒரு உள்ளத்தை, ஒரு இருதயத்தை கொடுக்கணும்னு சொல்லி நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கலாம். Henceforth, let's ask to God, Lord, give us a heart just like this for us. எல்லாரும் நம்ம எந்திரிக்கலாம், ஜெபம் பண்ணலாம். Let's all stand up and pray.